вот пока такая, наверное, перегруппировка сил, что... Поработать немножко в новом направлении. Тем не менее, должен отметить, что в летнее время, в летний сезон Латвия находилась в списке самых безопасных стран. У нас был очень низкий процент заболеваемости. В первую очередь, наверное, это благодаря тем мерам, которые были резко приняты. И это позволило городу, позволило нам жить, в общем-то, такой своей спокойной, размеренной рижской жизнью. К сожалению, много туристов не смогли к нам приехать, но были страны, которые, в основном европейские страны, которые к нам приезжали. Мы проводили всевозможные, в основном уличные мероприятия, как гастрономические фестивали, биеннале современного искусства. Все это, конечно, повышало уровень заболеваемости. Вот именно если все относятся к этому серьезно и соблюдают меры безопасности, которые важны как для нас, для жителей Риги, так и, конечно же, для всех гостей, для нашего образа как безопасного направления туризма. Что касается новых продуктов, наверное, я, может быть, здесь сакцентирую сейчас свое выступление немножко на майс, да. Мы все, наверное, понимаем, что как только откроются границы, обычный туризм, такой наш повседневного дня, выходного дня, он, наверное, возродится довольно быстро. В свою очередь, деловому туризму нужно будет какое-то время, чтобы восстановиться в полной мере. Мы сейчас говорим о том, что в Европе такие большие, возможно, конгрессы, майс-мероприятия смогут только с апреля месяца. Но, тем не менее, мы в Риге сейчас работаем, город предстал таким, сказать, гибридным местом для проведения мероприятий в плане майс. Where you can have В different сотрудничестве с events. нашими самыми крупными конгресс-центрами You work together with мы major сейчас будем conference презентовать centers, как раз-таки на этой вот такой вот своего рода хаб, and at one of место, and we are going to present где our можно hub, будет проводить so-called гибридные hub. мероприятия, то есть на которых There, we присутствует, will be able не знаю, to около have 100-200 человек, hybrid event сколько разрешают where you can have регламенты 100, безопасности. 200 people. It's all according Остальные to участники принимают the принимают regulations, участие виртуально. and all the other Я думаю, participants что это, конечно, не will только у нас, но take мы будем part делать акцент на online. то, что Рига находится It's not довольно only our близко feature, but I want to mention к многим Riga европейским quite столицам, в close том числе to a lot of России. European capitals, to Russia. Приоритеты в плане бизнес-туризма, на мой взгляд, The будут focus направлены of на то, business чтобы проводить tourism мероприятия will майс be в to have тех these местах, events куда можно легко in those добраться, places where которым you не can нужен go долгий easily, перелет. where you И don't тем need to самым have мы видим long Ригу time вот таким flights. центром Восточной Европы, And где можно thus we будет can проводить see мероприятия Riga как as для an eastern представителей hub where we can российского бизнеса, hold российского the делового events туризма, both соединяя, for скажем так, Russian это все с business Западной Европой. travel and Все connect меры them with the безопасности, Western которые для Europe. этого необходимы, All the security разрабатываются measures специальные necessary for протоколы, как this are самих being developed, конгресс-центров, and special так и protocols проживания are гостиниц, there так и of the общепита. convention centers and for Вот the мы видим в hotels. этом And такую we can see возможную нишу, которую Рига была thus бы a готова kind of a занять, niche как только which Riga could станет take возможным. as soon Спасибо большое, as it Сергей. becomes possible. Да, Thank you, спасибо. Sergey. Нет, я думаю, что мы будем продолжать, потому что Well, I believe that we are октября у going нас to целый день в continue Риге, и мы because on обязательно the узнаем все. 28th of Спасибо большое, October we Сергей. Очень люблю Ригу, have на a самом деле. special day Последний for раз был в Riga at 2018 году, так более плотно. this И discussion. был The last time приятно I was удивлен, in что 2018 очень много there in изменилось, да, Riga, появились and I новые отели, was причем шикарные достаточно, да, pleasantly появилось много каких-то surprised that интересных прелестей, there приятного appeared a очарования lot of самой старой Риги, да, оно никуда не ушло, и это вот, на самом chic деле очень здорово. И, кстати hotels, говоря, в but прошлом году в the charm ноябре of the удалось old Riga побывать is still еще в there. Риге на стыковке, So да, in the last year, in и November, I праздники managed Москвы to и Европы, be in и Riga в Балтику, on the вот, и connection прям flight. еще раз оценил I was короткую стыковку flying и новую by Air земную авиакомпанию, Baltica поэтому from очень здорово. Moscow, Надеюсь, что and скоро I
valued the new connection. And thank you, Sergey. And now I invite to Vitaly Esbrisov, the head of the business development, the Hungarian National Tourist Office. Dear colleagues, we are still in the situation, indefinite situation, and it's not clear when the borders will open. But in general, the resorts and the cities of Hungary are perfect over the year. And if we see the open borders in winter, what travelers can expect in Hungary, and what are the popular places you can mention? Хорошо. Сейчас есть, наверное, звук, надеюсь. Can you hear me well? Здравствуйте, Okay. здравствуйте. Добрый день, Надежда. Добрый день, Алексей. Good Я day, очень рад вас видеть, Nadezhda and слышать. Alexei. I'm happy Также to see добрый you день, and коллеги, hear кто you. слушает нас в эфире. Открытие Good day, dear долгожданного colleagues who can hear us онлайн-выставки on OTM air. «Зима». Я думаю, к This этому моменту long-awaited уже все online привыкли к exhibition. онлайн-формату, выставкам, вебинарам и так далее. I think that in this time бы we are хотелось как all можно скорее accustomed to this увидеть new вас, format, дорогих коллег, online вживую, shows, но exhibitions, этот момент пока and должен we are подождать looking до forward открытия to seeing границ. one another Совершенно верно, Алексей. live, but still we have wait Насчет the opening курортов и of the насчет borders. It's quite зимней right, Венгрии и вообще в Alexei. общем As вопросы to the winter об Hungary туриндустрии в данный and момент, что очень интересно, resorts in что Hungary, about инфраструктура travel industry работала in замечательно. Hungary at the Но это moment. правда The infrastructure works только, правда, на perfectly, внутренний туризм, так как въездной but турпоток был only for the достаточно вялым в internal связи с ограничением въезда в travelers, Венгрию. because the Но, как и много других travel другим странам, flow was rather туриндустрии weak помог внутренний from туризм, other и в этом countries. было But рекордное nevertheless, количество the венгров, the посещающих венгерские domestic достопримечательности traveling и helped побывающие us на very венгерских much. курортах, There are so что нас many очень радовало, people естественно. who Это visited the было не только в Hungarian летний сезон, resorts and это длится и visited the сейчас. sites, Мы interesting буквально and вчера historical праздновали sites. день It рождения was not моей only мамы during в the регионе summer, города but Мишкова. Это also было очень continues много now. посетителей, My туристов, mom гуляющих in пешком по Mishka лесным region тропам, was yesterday, наслаждающим and she mentioned that осенним there were so свежим many воздухом tourists, и хорошей travelers who погодой. are Так что мы очень рады, enjoying что туризм the good полностью не ушел, он weather and остался. Венгры the активно поддерживают natural туриндустрию. sites. Hungary Интересуемся своей actively страной и очень supports the гордимся travel этой industry. красотой и We are хотим getting как можно interested скорее in our показать own это countries, вам, and we дорогие are коллеги. proud of the beauty of this В country. And certainly, 2019 we are году looking было два forward важных to продукта, showing которые all these принесли, я beauties to думаю, you, более dear colleagues. 80% In проведенных this ночей в Венгрии из России year, we и странах had СНГ. Оба из two этих main продуктов new будут особенно products. важными после открытия Both границ. of them Первый will продукт be very important after это opening the оздоровительный borders. The туризм first Венгрии, в общем, product и не только is the озеро Хевис, я думаю, многие уже health знают и слышали об tourism. этом замечательном термальном The озере, но и heavy курорт lake, the Хайдусоповку, находящийся thermal рядом со вторым lake, самым большим and курортом Венгрии, the городом resort Дебрецен. Atticus, which is Оздоровительный туризм very close был to и всегда Debrecen будет важным для Венгрии. city. Естественно, нужно So понимать, что the после health коронавирусной ситуации care будут введены traveling will be специальные very меры для important защиты and has been здоровья always других very important for дорогих Hungary, туристов. and Но это certainly может, это the more не будет so иметь that эффект на now качество сервиса и most эффективности процедур. many Здоровье travelers и are focused безопасность on всегда самое важное healthcare. для партнеров. Всех Healthcare and курортов safety Венгрии is the они most всегда будут important следовать thing самый высший for стандарт all the resorts in безопасности туристов. Hungary. They will always Второй не менее follow важный туристический the продукт highest и standards бренд of нашей safety страны – of это tourism. великолепная столица Будапешт And и the окрестности second Будапешта. product Именно is the сейчас, wonderful надеюсь, capital если Budapest будет and возможность its открытия surroundings. границ, то And so when the с borders этим will открытием open, when Будапешт и it окрестности becomes будет иметь possible, специальную then роль именно the по новым тенденциям these индивидуального туризма. surroundings, Это могут быть новые предложения, как neighborhoods авторские will туры, become a пешие very прогулки, посещение special музеев, ну и, offer конечно же, the всем любимое венгерская pedestrian walks гастрономия, and вино visiting всегда the останется хитом tours, and certainly для туристов со всех gastronomic стран мира. tours, Hungarian Возникает wine, очень which частый is вопрос, а когда открываются границы и appreciated когда by это all все the будет. travelers from all over the world. Пока When the нечем borders are порадовать open, партнеров и желающих приехать к well, нам в Венгрию.
it will be there, but unfortunately, at the moment, we have nothing at the moment to offer to our partners, because Hungary is still closed, but Russia has always been and will be one of the most important countries for Hungarian travel industry. Виталий, вы не упомянули замечательные купальни, да, мои любимые You have в not Будапеште, которые mentioned тоже чудо, что the они зимой, мне кажется, swimming это такой pools in особый, Hungary, да, вид which проведения are времени, потому что на or зимней грилке provide оно a ведь very холодно, ты special купаешься в type термальном of источнике, leisure по сути, в when центре you города go to выходишь, this да, thermal это особый source кайф. И practically in вот the city скажите, center. Виталий, It's a как сейчас special pleasure. функционирует Can you инфраструктура tell us how the именно туристическая в infrastructure Будапеште и в Венгрии, да, потому что я буквально на прошлой неделе traveling по работе был в Праге, да, infrastructure видишь, там in работают Budapest and in страны, в общем-то, открытые Hungary отели. Понятно, что страна закрыта, да, functions. но тем не I менее внутри was как-то все there это работает. recently, Вот как though работает the сейчас country is closed, все but everything в is Венгрии, в Будапеште? operating. Какие есть How ограничения? does it work at the moment, and В what данный момент, я limitations думаю, are это можно there разделить на две in разных force? At как бы, the moment, we can секции divide it into туризма в two Венгрии. Это первое, это Будапешт, который, к sections. сожалению, If we are сейчас speaking about получил достаточно Hungarian сильный удар от traveling, коронавируса, так как the многие first thing is туристы, Budapest, приезжающие because в it эту was страну, они really hit были by this иностранными coronavirus. гостями. Но Many инфраструктура работает. tourists were Работают открытые foreigners, рестораны, but открыты бары, открыты still the купальни, infrastructure is естественно, there, the с bars and мерами restaurants and предостережения, все, swimming чтобы как бы, pools are open, безопасности. and certainly Открыты taking into отели, account all the но safety and security посещаемость measures, hotels are отелей open, but или как certainly нагрузка отелей в последнее время the очень capacity, унизилась. Вторая часть– the это load of the туризм hotels за is very Будапештом, это и все другие has регионы. decreased А там, как drastically. я уже раньше And the other рассказывал, part of this is Венгрия other regions с of радостью путешествуют по всей Hungary. стране, они ее очень любят. Сейчас как раз осенний Hungarians are сезон, и fond of идет сборка traveling over the винограда, country. Now it's идет autumn, очень and много they интересных are фестивалей gathering под открытым воздухом, grapes, там, and there где are many в большинстве, festivals on the естественно, также open очень air, хотим and защитить своих граждан. uh, we certainly Поэтому want to инфраструктура get работает, и our очень citizens такое чувство, protected. что очень ждет. The Как только это infrastructure is все there, it откроется, это все operates, and будет but доступно it's для there's всех still туристов, some expectation которые in the air. желают приехать As soon к as нам в it gets Венгрию. open, Так что очень, we очень will ждем. be И very я бы еще хотел, welcoming пока я не знаю, сколько, как вы по all времени, the но я бы еще travelers who хотел wish to visit our country. воспользоваться And моментом и пригласить I know всех that the слушателей time на is наш limited, стенд but I would like и to День use this Венгрии, moment and который будет invite проводиться all 27 the октября listeners, all the на платформе participants to our Profi.Travel. stand, С нами вместе будет and 8 the visits восхитительных партнеров со всех краев on the Венгрии, 27th of туроператоры, отели, September представители of регионов. Им тоже можно будет задать October вопросы. Будет очень our много важной, stand интересной, and развлекательной ask the информации. И questions. также There will розыгрыш be a призов. lot of Так что important изучайте Венгрию с and нами 27 октября information с and часа по study московскому времени. Hungary on the Я 27th of также жду October и from очень 1 o'clock советую Moscow всех time. желающих посетить наш масштабный Await проект I и am онлайн-гид по waiting Венгрии, and который также inviting открылся all с those who компанией wish Profi.Travel. to visit Так our что scale project, which границы has been непременно opened together with откроются, и вновь придет Profi.Travel, время and путешествий в нашу I'm незабываемую страну, в confident Венгрию. the Все borders will пройдет, open надо только again, and there подождать. will be time for Я you думаю, to что тем travel приятнее будет over встреча с нашей Hungary, страной, которая с and нетерпением the more ждет и enjoyable старых it will друзей, и новых be гостей. to meet Спасибо большое, Виталий. Спасибо. people who are waiting Спасибо. for all the Прямо new сейчас я приглашаю присоединиться guests. Магдалену Thank Круч, you, генеральное Vitaly. And представительство now Польской I invite my туристической Magdalena организации Kruch, День Польши who будет наш represents завтра, the 13 Polish октября. tourism organization. The И у Day of Польши также очень Poland разнообразная is программа waiting for зимнего us лыжного tomorrow on отдыха the на 13th of побережье, от October. городских And there экскурсий до are a lot of лечения. various И, products from Магдалена, ski, насколько я понимаю, вы уже leisure также to служите далеко не только mountaineering. уже в And летний сезон, в следующий I год. understand, Расскажите, пожалуйста, какие Magdalena, интересные that you are продукты туристические, looking может быть, для into вас not актуальны only с winter учетом but also to сегодняшних the каких-то реальностей, да, сегодняшних next summer. ограничений. And Вы what бы are отметили, на the что обратить products внимание, самое which you интересное, would на ваш взгляд? focus on, the most interesting ones which the people could focus on? Good day,
Dear colleagues, and Nadia, thank you for the opportunity of becoming a partner of such wonderful exhibition. And I'm happy to greet everyone on behalf of the Polish Tourism Organization on this opening. Pandemics has brought in the changes on the touristic market, and the security and safety measures and the sanitary standards have become most important. So the individual travel and small groups traveling are becoming most popular these days. And for this type of accommodations, we can offer the active leisure and health leisure. We have many wonderful resorts with a state certification who offer all kind of health procedures and mineral water sources and spa, etc., etc. As to winter, certainly skis are very, very popular. Our mountains are not that high, but if we compare the landscaping beauties, then they do not lag behind. They are more safe. Maybe they are less sportive, but they provide a very good rest and a lot of impressions, great impressions. And I would like to mention one other modern trend, which is the city slow, which covers 160 destinations over the world, including 9 Polish ones. We also can see a big interest towards non-standard traveling. In Poland, tourists are interested in special places, theme programs, maybe to visiting places related to Federico Chopin, and everything can be found on our website, Poland.Travel. The Polish operators certainly experience hard times nowadays, but they offer the programs for any taste, for any purse. And I want to draw your attention to the Polish resorts. And here, the Polish travel companies are very well prepared to having Russian tourists, and they will follow the travelers from the very first day of their stay in Poland to the very end. Also, the tradition of fairs on main plazas of all the big Polish cities, Warsaw, Gdańsk, Poznan, and others. You can see these fairs with illumination, and you can buy the sweets and leather, some things made out of leather, cotton, or any other materials. And I also want to invite you to the Polish Day tomorrow at the exhibition. We are going to have the webinars of our partners, the representatives of Polish resorts and travel companies, and they will give you the information about our new products and offers in big detail. And I want to emphasize that we are looking forward to opening the borders, and we are always, as always, ready to have the Russian tourists. Thank you, Magdalena. Small question. Vitaly has just mentioned that Hungarians are traveling over Hungary today. Perhaps in Poland, the domestic tourism is also something that supports the travel industry. Can you tell us a little bit in more detail how the travel infrastructure feeds
feels today in есть, Poland, и надо the учитывать tour российским operators, how they туроператорам, которые feel, делают. and what are the changes Ситуация which похожа, have так как to и в Венгрии, и в be других taken into account наших by странах. Russian Что travel касается agents. внутреннего Like in туризма other летом, countries, я as вчера to слышала и domestic тоже tourism in наблюдаю, summertime, что yesterday I heard вот and он, also лето watched прошло очень that хорошо. Во всех summer отелях, went very пансионах, well на in all the побережье, в hotels горах. and Очень много pensions and туристов on the shores and in наших the граждан, да. mountains. Но There что were a lot касается of domestic городских travelers. отелей, городской As to the инфраструктуры, city там уже hotels все, and city ну, infrastructure, не так легко, it is не хватает not that туристов, зарубежных simple, туристов, и it's все not that открыто, easy. инфраструктура открыта, They are гостиницы lacking работают, foreign рестораны работают, travelers. но, как Though слышала, как everything бы is open, занятость этих hotels, объектов restaurants, очень низкая, и but с этим плохо. Есть поддержка the государства it is для still they lack да, tourists, провести свой and отпуск there are в Польше, и tourists. это If there очень are хорошо tourists заработало, who но want не to хватает нам, к spend their сожалению, туристов из vacations in зарубежья, Poland, иностранных suddenly, туристов. Спасибо suddenly большое, we are Магдалена. waiting for Вы только them. послушайте, как потрясающе Thank you, вкусно звучат Magdalena. названия польских городов. Гданьск, Вроцлав, Краков, How Варшава. Прям Gdańsk, хочется перевести все это прямо Wrocław, немедленно. Спасибо Krakow, большое, Магдалена. Warsaw, they А мы sound теперь с very, вами, very уважаемые tasty. зрители, And покупаем immediately виртуальные билеты в большой one wants to перелетаем go виртуальном there. пока самолете And в let's солнечную take Грецию. the Вот. И с нами virtual сегодня tickets Георгий and Мавроматис, специалист from по маркетингу греческой Poland национальной туристической go организации. to sunny Добрый день, Greece. Георгий. Греция Hello, одна из немногих Georgi. стран, куда Greek обсуждается в is основном one of those рейсы по населению countries из России. where the Понятно, flights are что зимой discussed. That there is a Греция — это discussion не about пляжное направление, и, recovery of конечно, в первую flights. очередь, наверное, We know приходят в the Greece голову is not мысли об about Афинах. beaches, И об этом and мы that's why we сделаем start to отдельный think about длинный Athens эфир на OTM usually. 26 октября. At OTM, later we're going to talk Что ты about еще this рекомендуешь делать separately. туристам в Греции в Georgi, what do you зимний recommend сезон? tourists do in Greece during this season? Приветствую, Надежда. Hello, Alexei, Nadezhda. Разрешите, во-первых, поблагодарить вас за First and foremost, возможность участвовать в этой may I выставке thank и you пожелать всем for having me. удачи, а именно всем тем May I людям, wish которые good живут luck сейчас в to очень everyone, to непростые participants времена. and И colleagues. надеюсь, что We are living in hard times, and этот зимний сезон we hope that this пройдет winter season намного will лучше, go чем much летний, потому smoother что для rather than Греции, summer конечно, season. это было очень сложно. For Greece, Я it тут was могу, a heavy blow. Алексей, с тобой поспорить по поводу того, Alexei, что, конечно, I да, may Греция argue with you. ассоциируется по большей части Of course, с пляжным Greece отдыхом is летом, но traditionally something зимой about тоже like в Греции можно recreation купаться. in summer, but И в still том you числе в can go Афинах there это, in наверное, winter as зависит от well. того, You can откуда swim in прилетит winter. In человек. Athens, for Я example. It all имел такую depends on возможность from где-то несколько лет which country тому the назад tourist посетить comes. Якутию. I had an И это было opportunity to зимой, на come улице было to -40, Yakutia in и Russia in winter. местная женщина It was спросила, minus ну, узнав, 40 когда, degrees откуда я, Celsius. I спросила, talked to the woman that наверное, was there. температура сейчас теплая, да, там I плюс asked her, 15 где-то. Я говорю, like, да, да, ну, like temperature если is нет kind of warm now, льда, right? значит, купаться можно. And she says, right, if there is no ice, you can swim then. В этом году, значит, если говорить немножко о цифрах, то As for Грецию numbers, посетило примерно где-то вот на данный Greece момент was 3,5 visited миллиона туристов. by some На 3.5 наш million взгляд, это очень tourists. хороший показатель We think с it's a со good всеми number ограничениями, которые есть. Это because there is a примерно lot of restrictions. 10-15% от общего потока, It's который 10-15% залетает в of the Грецию flow ежегодно. that we usually have. Поэтому можно сказать, что, ну, по крайней мере, те люди, с которыми я We can общался, say которым that посчастливилось people побывать в that I Греции в talked этом to, году, those who море went было to Greece прекрасным, this чистым, year, they и liked я the думаю, sea. что It оно was clean очистится еще и and больше, very будем wonderful. продолжать And ждать we туристов think как it's этой going зимой, to так и be в even следующем better. году. We are going to wait for more Так tourists вот, in winter. переходя уже к, собственно говоря, к этой зиме, здесь Moving стоит on отметить, and talking что about this Афины — winter, это такой некий хаб. I would like to say Его, Athens наряду с is a Афинами kind можно of поставить a вторую hub. столицу Греции. Это город Салоники. On the same И с этих on the двух same level, городов the city of туристы Thessaloniki, могут and передвигаться по всей tourists Греции. can choose any city of these В two. Афинах They can туристов go этой зимой, anywhere from them in конечно Greece. же, ждет огромный And this интерес winter,
tourists место going to see Acropolis. стоит увидеть. This И, is наверное, the highlight побывав в place, Афинах landmark и place. побывав на And when Акрополе, you можно are сказать, что в in Афинах Athens, не был. you should Есть definitely несколько see it. музеев, пешие прогулки, ну, а в Museums, доступности walks. от Афин в течение And нескольких if we're talking about даже close часов, а places там to 30-40 Athens, минут можно найти like 40 также minutes горнолыжные away курорты, from термальные Greece, there are точки some и key различные объекты культурного recreation наследия на places, открытых cultural пространствах. Это activity places. археологические различные There you can раскопки. see different Но это как раз-таки archaeological является burials. тем большим плюсом в эти And ковидные this is времена another для advantage Греции, то, что for Greece. очень много познавательных объектов находится на Like there is открытом a lot воздухе. of good places and objects that Одна you can из go and learn something вещей, new. которые мы сейчас уже всерьез начинаем продвигать, и, наверное, это будет One видно в thing следующем that году, we're это promoting right агротуризм. now, it's Сейчас, ну, agricultural зимой уже tourism. как бы урожаи все были собраны, We поэтому в следующем году, я all думаю, что crops мы have been увидим gathered this от year. So Министерства I туризма think Греции next year больше from the усилий from the в Ministry of Greece, продвижении we are именно going to see a lot of агротуризма. Но efforts in стоит this заметить, focus что так area. как Афины все-таки Still, прибрежный город, Athens и is агротуризм это не только земледелие, а это еще и рыбалка. close to the sea. So it's not Поэтому only about agriculture, it's приглашаю also about всех fishing. наших That's why слушателей I посетить welcome Грецию по all возможности, the если мы увидим participants to открытые go to границы, Greece in попробовать case морскую рыбалку, boundaries что are open, является and try исключительным, sea fishing. скажем так, методом расслабления. It works Вот, так что как-то exclusively так, well in terms более of подробно об Афинах relaxing. расскажу 26 числа. Да, кстати говоря, я, On наверное, вот один из тех 26th of туристов, которые October, в Афинах I will были talk и in more не были. detail Да, я about был this. в Афинах, у меня было I'm очень ограниченное those время, и I'm я one специально не that пошел смотреть uh, Акрополь, потому что решил, was in что Greece, это but будет only for a какая-то short история. И time. вот, получается, в I Афинах didn't был, go to но, по твоим Acropolis. словам, по сути, наверное, и не I было. was in Athens, Поэтому надо but according to обязательно you, будет I Получается, wasn't что there. в следующий раз Yes, придется поехать you weren't вместе. there. You have to go there С with удовольствием. me. Okay, it will be my Да, спасибо, pleasure. спасибо большое, Георгий. Thank you, Я Georgi. съездила 2 раза за тебя в Афины. Я 2 I раза went to была в Athens Акрополе Акрополе. 2 2 times раза была? Да, Обалдеть. instead of you. Не, но это все равно Wow. не отменяет необходимости моей поездки Still, туда. безусловно. it doesn't mean Да, that you коллеги, need to cancel going мы there. продолжаем. И сейчас перемещаемся Colleagues, ближе к we are России, moving on. в Let's Республику get Беларусь. closer to И это Russia, одна из to немногих the стран, которая Republic уже, of можно Belarus. сказать, достаточно This доступна is для one of those путешествий countries that is россиянам. С нами available на связи for сегодня Елена travel. Лихимович, заместитель директора, Elena начальник отдела Likhimovic, маркетинга Deputy Director, Национального агентства по Head of туризму Marketing Республики Department Беларусь. of the National Здравствуйте, Tourism Елена. Agency of the Republic of На Belarus, этой is выставке here. Hello. На этой Hello, dear выставке у colleagues. нас будут представлены несколько регионов Беларуси. At the И я думаю, exhibition, что there will be многие some направления действительно уже regions of известны нашим Belarus. туристам Some из focus areas индустрии. are Брест, Гродно, already Витебск, да, такие, known, не говоря уже о and Минске, destinations are known. популярные очень Ron, направления. Vitebsk, Minsk, А вот о they are very каких-то, может быть, popular. пока менее раскрученных But направлениях can I talk about можете something less рассказать, popular, на чем some less будете делать popular акцент, destinations? на что What are you going to рекомендуете обратить focus внимание? on? Добрый день, уважаемые коллеги. Hello again, dear colleagues. Меня слышно? Да, Can you hear me well? Елена. Right, we can. отлично Отлично, слышно. отлично. Я очень рада видеть вас, хоть и онлайн. I'm glad and delighted to see you, even though it's online. So on behalf of the Ministry of Tourism, I'm delighted to welcome you. It's our first time at the OTM 2021, and we think we're going to be regular participants, even offline. I think we will have more eye-to-eye meetings. I would like to mention, we present not only some regions, we present the whole Belarus this time. I'm not going to talk about all of them, but as for novelties, we have eco tours. During these hard times, nothing can heal you better than our marshes. They are in Vitebsk region, really close to Russia. If you walk along these marshes, like smelling this fresh air, and I think you can see how the birds are flying from these marshes to the south. It is a good opportunity to heal yourself. Another destination that is not very popular but still relevant
it is it's our national park. Беловежская Куща, for example, we are going to present it. This program was presented and was implemented to collect forces and again to recover during hard times. Let's not forget about Mogilovsk region, for example. It is one of the regions where this Slavgorod city cluster. You can visit it. You can learn how to cook cheese, how to to make honey, and also you can swim in the water resources that are there. And if you do it quite good, if you take photos right there, you can say everyone that like you are at Maldives Islands. Then you can say, of course, it's not Maldives, okay, but still you will betray a secret. Okay, it's Belarus. We have spa resorts. Some of them have been popular among Russian tourists and among Western neighbors. I mean, spa resorts and sanatoriums in Belarus, in Gomensk region. There is a great sanatorium with very good programs, with great health improvement techniques. People come there again and again, and they say, I've been there like 2 weeks, and it's almost like I was born again. And still, our country has a lot of cultural activities. And now we don't have a lot of foreign tourists. We used it, and we started to develop domestic travel. We started to develop new projects and new routes. We are ready that people will come to Minsk, for example, not only to see and have some traditional tour, but they can also have running tour, motorcycle tour. There is a lot of quests in different regional cities, and we are going to present it on the International Day of Belarus. We will have and find new partners. We will open ourselves to all participants. Thank you, Lena. I think on the 16th, on Friday, everyone will focus on it. I think there is a lot of products of Belarus, and I heard about this running tours. I want to participate in it already. Yes, thank you, Yelena. I want to say thanks to all partners, those who want to share information about their country, and they also promote businesses in their countries, promote tour agencies and operators during the times when there is no offline meeting. They contribute to communication, and they also contribute to the quickest opening of boundaries. So please, I urge everyone here not to be pessimistic about the situation. Because if you have new information, it will be easy for you to recover the whole industry. Because after the recovery, the whole situation will be different. The countries will be different. The rules of travel will be different. Those people who listen to experts, those who learn now, they will have more advantages comparing to those who do nothing. So OTM is now open. We will have a lot of interesting discussions today. We will have 2 wonderful broadcasts. Artem Chumak will talk to Rospotrebnadzor, tour agencies, talking about changes in the market in Russia. In 45 minutes, me and Nadia will get back to the broadcast. We will back on air. We will talk about the changes in the market. So please tune in. Don't go anywhere. We will talk with Focus.Right, famous analytical company, also PATA Association, and Amadeus. And Nadia, on behalf of our analytical center, will present the situation and will present the image of today's stories. So please pour some coffee, get ready. We will see you again, and see you. Thank you very much.